चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्वाध्याय 5.5 5.5 क्वेश्चन नंबर 3 y is equal to log x raised to cos x. Y is equal to log x raised to cos x. પહેલા બંને બાજુ log જ એપ્લાય કરીશું. log y equal to log x raised to cos x. अप्लाई करें फॉर्मूला log x raised to n, तो n log x raised to n એટલે n log x. That means આ log y તો as it is equal to n એટલે આપણું છે cos n log x ઓકે. હવે બંને બાજુ x પ્રત્યે વિકલિત લેતા, બંને બાજુ x પ્રત્યે विकलित लेता. That means dy dx of log y equal to dy dx of cos x આપણા માટે u બનશે અને log x બનશે v. cos x આપણા માટે u બનશે અને log x બનશે v. That means derivative of log y is 1 by y into dy upon dx equal to cos x as it is विकलन કોનું log x plus log x as it is વિકलन આવશે cos x નું. વાત સમજ્યા? u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u. Therefore 1 by y dy by dx equal to cos x into log નું વિકલન થશે 1 upon x, પણ x ની જગ્યાએ છે log x એટલે log x નું વિકલન ફરીથી પ્લસ log x into cos નું વિકલન આવશે minus sin x. Therefore dy upon dx equal to y cos x upon log x into જો અત્યારે ચલો y ને અત્યારે આ બાજુ રાખીએ અને પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં લખીએ cos x into log x into 1 by x plus minus sin x into log x. Therefore dy by dx equal to y cos x upon x into log x minus sin x into log x. Therefore dy by dx value of y શું છે log x raised to cos x upon x log x minus sin x into log x divided by dx. चलो y equal to x raised to x minus 2 raised to sin x बराबर. तो पहला શું કરશું ધારો કે u is equal to x raised to x અને x raised to x અને b is equal to 2 raised to sin x. બંને બાજુ log લખવાનું. log u is equal to log x raised to x. Therefore log u is equal to x log x d by dx of log u equal to d by dx of x log x. Therefore log u નું વિકલન શું થાય 1 by u. x ની જગ્યાએ u છે એટલે u નું વિકલન ફરીથી equal to u into v rule એટલે x as it is d by dx of log x plus log x as it is d by dx of x. Therefore 1 by u du by dx equal to x
log x નું વિકલન થશે 1/x પ્લસ log x as it is, derivative of x is 1. આ x cancel, that means du by dx equal to u 1 plus log x. Therefore du by dx equal to u એટલે કે x raised to x 1 plus log x. du by dx એટલે x raised to x 1 plus log x. પછી હવે v નું વિકલન કરીએ એવી રીતે v equal to 2 raised to sin x. બંને બાજુ log અપ્લાય કરો, બંને બાજુ શું અપ્લાય કરો? log. that means log v is equal to log 2 raised to sin x. therefore log v equal to sin x into log 2. log 2 અચળ કહેવાય. હવે બંને બાજુ વિકલન લખીએ d by dx of log v equal to d by dx of sin x into log 2. d by dx of log v into d by dx of sin x into log 2. therefore log v નું વિકલન 1 by v. x ની જગ્યાએ v છે તો v નું વિકલન d by dx ફરીથી. log 2 અચળ કહેવાય, સાઈડમાં હટાવી લો. d by dx of sin x. therefore dv by dx equal to v bracket log 2 into sin નું વિકલન શું થશે? cos x. therefore dv upon dx equal to value of v 2 raised to sin x 2 raised to sin x into log 2 base e into cos x dv by dx. okay, દાખલો હતો y equal to x raised to x minus 2 raised to sin x. therefore y equal to x raised to x નું મૂલ્ય u minus 2 raised to sin x ની વેલ્યુ v. બંને બાજુ x પ્રત્યે વિકલિત લેતા, બંને બાજુ x પ્રત્યે વિકલિત લેતા u minus v. therefore dy by dx equal to du by dx minus dv by dx. therefore dy upon dx equal to du by dx ની વેલ્યુ છે x raised to x 1 plus log x minus dv by dx ની વેલ્યુ છે 2 raised to sin x into log 2 base e into cos x. final answer. okay, easy. स्वाध्याय 5.5 क्वेश्चन नंबर 5. y equal to x plus 3 raised to 2 dot x plus 4 raised to 3 into x plus 5 raised to 4. શું કરવાનું? બંને સાઈડ log અપ્લાય કરવાનું. log y equal to log x plus 3 raised to 2 into x plus 4 raised to 3 into x plus 5 raised to 4. therefore log y equal to log x plus 3 raised to 2 plus log x plus 4 raised to 3 plus log x plus 5 raised to 4. therefore log y equal to 2 log x plus 3 plus 3 log x plus 4 plus 4 log x plus 5. બંને બાજુ x પ્રત્યે વિકલિત d by dx of log y equal to d by dx of 2 log x plus 3 plus 3 log x plus 4 plus 4 log x plus 5. therefore d by
dx of log y equal to 2 d by dx of log x plus 3 plus 3 d by dx of log x plus 4 plus 4 d by dx of log x plus 5. Derivative of log y is 1 by y into y નું વિકલન with respect to x equal to 2. Derivative of log is 1 upon x plus 3 into d by dx of x plus 3 plus 3. Derivative of log is 1 upon x plus 4 into d by dx of x plus 4 plus 4 log નું વિકલન upon x plus 5 into d by dx of x plus 5. Therefore 1 by y dy by dx equal to 2 upon x plus 3 into 1 plus 0 plus 3 upon x plus 4 into 1 plus 0 plus 4 upon x plus 5 into 1 plus 0. Therefore, dy by dx equal to y 2 upon x plus 3 plus 3 upon x plus 4 plus 4 upon x plus 5. Answer. y ની વેલ્યુ પુટ કરવી હોય તો કરી શકાય, બાકી આપણો આન્સર